Well, welcome. Thanks for attending. I'm Martin Taal. I've had a talk yesterday about Eclipse Modeling Framework, and today I will be talking about Openbravo. The last 2 years I've been involved with the Openbravo ERP system. I'm responsible for translating their current architecture to a new architecture with a new user interface, technology. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Мартин Тайл. Несколько слов. То есть человек приехал из Голландии. Человек является профессиональным Java-разработчиком, я бы сказал, гуру Java, является коммиттером Eclipse Community. И в частности сейчас, возможно, поднимите руки, кто слышал эту систему Openbravo. Может быть, кто-то слышал о ней. Да, есть человек. То есть это одна из лидирующих ERP-систем, то есть система автоматизации предприятия. Вот. И видите, leading web-based open source ERP company. И Мартин принимал участие в изменении архитектуры, то есть улучшении архитектуры этой системы. Сегодня он хотел бы поделиться с нами опытом. Окей? Okay. Yeah. Do you remember which place it takes from the top of SouthForge projects? Well, it depends on who you speak to, but it was the first place for, last year, I think, and at the moment I don't know. I don't follow the statistics. Okay, so it was the top project on SouthForge. Yes, it will be mentioned on one of the slides later on also. Okay. Yeah. Thanks. Maybe we should do that. Like it's first. Okay. It's nice. It's first place project in the SourceForge. Download, yes. So it's a very popular technology. But I was going to mention this on the second slide, so you were very quick. So I'll first do. I'll talk about the company, about SourceForge, and then I'll talk about the current technology, or what was the question we were faced with, actually. Talk about new technology. I'll do a short demo, so you get a feel for it. We have 1 hour? Yeah. I'll do a demo. I'll explain a little bit about how the technical or the model background of Openbravo is, because it's a model-driven development environment. And I'll do another demo of Smartclient, which is our new user interface library, which is comparable with other rich internet application libraries. Yeah. На самом деле сегодня Мартин поговорит о том, что было в архитектуре Openbravo, о том, что он принес в архитектуру Openbravo. Он остановится на том, почему был выбран Model-Driven Development для этих архитектурных изменений. И также он рассмотрит изменения, которые произошли с платформой Smartclient, которая применяется для построения как бы юзер-интерфейса в этом решении. Okay. Openbravo is a web-based open source ERP system. There are other open source ERP systems also out there. One which was well known in the past was Compare, which was not web-based, and Openbravo historically is based on Compare, but made a lot of changes about 8 to 10 years ago while moving to a web-based architecture. Openbravo is targeted to the mid-market. It's being used in both project organizations as well as in industry and trade organizations, and it's available as a download from SourceForge, and you can also purchase different types of professional packages from the company itself. Openbravo has offices in multiple countries, in Spain, India, and the USA. It's a venture capitalist firm, which is being funded currently by venture capitalists. It has been downloaded a lot, as you mentioned. It has been on the top list of open source for a long time. Many downloads, 1 to 2 million. Currently, we are in the phase of making transition to a new architecture, and that has been done in the last 2 years. And Openbravo as a ERP system, open source ERP system, started actually in 2006. Okay. Мартин говорит о том, что could you please return back? Yeah. Мартин говорит о том, что то есть компания занимается сейчас, компания Openbravo в процессе перевода на новую архитектуру, что это компания, которая поддерживается венчурным капиталом, и что это действительно open source компания. То есть это как бы очень интересное сочетание само по себе, то есть можно подготовить вопросы, связанные с тем, как вообще сочетается open source и как бы венчурный капитал, то есть как они делают монетизацию. И также он рассказал о том, что в компании есть несколько офисов и несколько региональных партнеров, то есть это не просто open source, то есть 3-4 человека, но это как бы глобальное, можно сказать,
что-то наподобие корпорации, да, которая делает свою лидирующую ERP-систему. Okay? Yeah. In parallel to making the transition to a new architecture, we also published we have also a new community strategy. Openbravo has started a Forge 1.5 year back, and has made it possible to extend Openbravo with modules. And currently, what you see is that more and more modules are being published as part of the Openbravo solution. Currently, there are about 150, but I think it's already outdated. I think there are currently about 200. Yeah. Let me translate. Yes. You do the translation, mean, or? Yeah, I need to translate. Yes, okay. Go ahead. Yes. На самом деле, Мартин говорит о том, что они занимаются не только переводом архитектуры, да, со старой на новой, но на самом деле в любой open source компании очень важно комьюнити, то есть сообщество людей, которые занимаются поддержкой этого продукта. Он говорит о том, что они запустили свой Forge. Кто знает, что такое Forge? Поднимите руки. Какое-то представление. То есть в open source Forge, ну, обычно это такой как бы зонтичный ресурс, зонтичный портал, который имеет средства для размещения своего кода, для хостинга подпроектов. И каждый из этих подпроектов, он может быть интегрирован в платформу. То есть получается, есть у нас Openbravo, и есть другие разработчики, которые могут бесплатно как бы заходить на сайт, скачивать документацию, делать что-то свое, и потом бесплатно в рамках тоже open source проектов размещать свои модули тоже на этом портале. Вот, и то есть это вот и есть Forge. Okay? Well, this is what I call always a marketing slide. I prefer to talk about technology, but Openbravo is what they call an easy-to-use web application. If you look at the user interface, it has a low barrier for use for most people, and also that's also what we try to do in our new version. It started at the mid and small market, so not at the big market. It's being used from companies from 3 to 5 people to hundreds of people. What I also already mentioned, there's like a module system, so it's easy to extend. We have different pricing schemes for people who want support. So in essence, it's an open source application. You can download it. You will get the same functionality as people who pay money for support. Some modules can be commercial, in which case you have to pay for them, but many modules are open source also. But okay, need to translate. Yeah. Thank you. Мартин говорит о том, что Openbravo начиналась как ERP для небольших компаний, и о том, что она вначале, насколько я понял, не была в open source, но сейчас он говорит о том, что вы можете скачать эту систему и получить ту же функциональность, которую получают пользователи, которые платят деньги. Но также здесь уже как бы часть коммерциализации платформы в том, что некоторые модули, которые в том числе разработаны на Forge, они как бы платные. То есть и вы если вы, допустим, вы хотите стать участником комьюнити и делать что-то свое на платформе, вы можете выбрать вариант развития и написать какой-то платный модуль для бесплатной системы. И если он действительно будет хорош, то пользователи этой системы захотят скачать этот модуль и захотят заплатить вам деньги. То есть это, получается, идет речь о том, что компания Openbravo выстраивает как бы такой как бы сетевой маркетинг, можно сказать. Да? То есть есть платформа, есть как бы почкование от этой платформы. Хорошо. Well, if you look at Openbravo, how was the technology when I arrived or when I started with Openbravo? How many of you know about Java programming? Let me ask that first. Сколько из вас Java-программистов или которых знают? And web technology with PHP and servlets? PHP, веб-сервисы. Хорошо, окей. Okay. But there are? There are a few, yes. Okay. When you look at Openbravo, it's a model-driven application. It means that you define your screens, for example, the views, what the user see, you define it in the database. So you don't program each screen individually, you define in the database what are the fields on that screen and what's the order and how are screens related to each other. Yeah. Речь идет о том, что Openbravo — это model-driven development система. Несколько слов о том, что такое model-driven development. Это, в принципе, вчера мы рассматривали эти вопросы, но это когда вы как программист создаете промежуточный язык для
ну, как бы для своей системы, для своего кода, и этот язык переводит для машины смысл того, что вы хотите сделать. Вот. И в данном аспекте здесь идет речь о том, что какие-то скрины, то есть страницы в Openbravo или какие-то формочки, какие-то поля, вся функциональность, она задается не на уровне «давайте сделаем эту форму», но она задается логически. Да, то есть мы не пляшем с того, что вот есть такая-то формочка, такие-то поля, давайте это все делать. Может быть, в PHP вот Development такое как бы бывает, да? Но мы пляшем с того, что мы делаем модель, она лежит у нас в базе данных, и потом наш ядро системы выстраивается само по себе, подтягивая все необходимое из нашей модели. Is it like a CMS, like Drupal for configuring sites? Then you don't actually code, but configure the screens, the content that should be on the pages. Yeah, it's very similar in a way. Although Openbravo also provides you a whole environment to program on the server, but of course content management systems do it also. In a way, you see, in general, you see that content management systems and ERP systems, that there is a certain overlap. Yeah, and the main difference is that ERP systems tend to have a strong financial background. So the only purpose of an ERP system is to actually do financial booking of logistical activities. And that's what an ERP system is different from a content management system, which normally doesn't do that much logic on the server. But in general, I always also thought, many good things of content management systems could be used in ERP systems also. Content management systems can handle unstructured information in a much better way than ERP systems can. So it's a long... There's a whole discussion about, you can have a whole discussion about this topic also. Yes. Слайд. То есть был вопрос о том, что не похожи ли у человека, который занимается Drupal, то есть не похожи ли CMS-системы, то есть контент-менеджмент-системы на ERP-системы. И Мартин говорит, что в целом они как-то перекрывают друг друга где-то, потому что они занимаются похожими вещами, то есть это сохранение информации, обработка, кверинг, запросы. Но также он говорит о том, что там есть отличия, потому что в ERP-системах они имеют дело с финансовой информацией, с логистикой, но в контент-менеджмент-системах идет речь о сохранении каких-то нодов, как документов, о предоставлении как бы полезных сервисов юзеру, пользователю. И на самом деле Мартин говорит о том, что есть CMS-системы, контент-менеджмент-системы, которые гораздо лучше представляют сервисы, чем ERP-системы. So that could be an example of Alfresco. Oh? Yes, Alfresco is an example where, and really the main difference is unstructured information, which is flexible, and compared to ERP system, which normally can only work with structured information. But if you look, what it means, maybe. For example, as an example in an ERP system, you can define a product and an order. But to an order, you want to often attach a document, a PDF document, or a web page, or other information, which is very unstructured, where people can add information very easily. So that's where you have content management characteristics, which are part of an ERP system. То есть я вот спросил по поводу отличия как бы коренного от CMS-систем. Я поясню. Вопрос на самом деле не похож Openbravo, как ERP, на конфигурирование того же самого Drupal, когда вы не пишете код для сайта, а делаете страницы с помощью конфигурирования каких-то блоков на странице. Вот. И Мартин сказал такую вещь, что, в общем-то, ERP, функции ERP и CMS в этом очень схожи. В ERP вы только конфигурируете экраны доступа делаете модели к структурированной информации. То есть это финансовые какие-то модели, это какие-то там такие жесткие алгоритмы, вот, и они, конечно, ERP-системы могут взять много из CMS, где, в общем-то, изначальная информация, там, грубо говоря, текст на страничке, который там в блоках представлен, он никак не структурирован и может занимать любое место, в зависимости от желания там, дизайнера сайта. Но, в общем, принципы схожи. То есть и там вы не кодируете напрямую в Java, а больше делаете какие-то модели сайта из блоков, либо модель функциональности ERP. Вот. Возможно, стоит пояснить вообще ERP-системы кто-нибудь знает, о чем идет речь? Поднимите просто руки, если нужно. Okay. Ладно, не будем вдаваться в подробности. Это что-то типа 1С. Такой большой комбайн, но как бы
Этот комбайн, он open source, но его могут модифицировать все, кто угодно, и по всему миру как бы людям очень нравится с ним копаться. Вот. Спасибо большое за перевод. Thank you. Well, getting back to the slide and to the presentation, if you look at the classic Openbravo architecture, it was what they call servlet-based and HTML pages which are generated on the server. So if you do something in the client, if you click a button or you click on something else, the whole page travels back to the server, computes, is recomputed, and is sent back to the client and then refreshed. And this is a very classic technology. Web 1.0. Yeah, well, yes, but it's an application. This architecture is like 10 years old or 8 years old. So that's Мартин говорит о том, что старая архитектура, она была как Web 1.0, то есть без Ajax и без синхронности на странице. То есть вся страница обновлялась при каких-то действиях пользователя. Okay? Yeah, but still these pages, they are, the great thing is they're generated from a model. So you define somewhere in a table what's the window, what are the fields. So these pages are generated. So that is a basis of easily changing all this the architecture, because we don't need to go through each page individually, each view, because we only need to change the generator logic. And that's also what we did in the next phase. И, как бы здесь главная идея была в том, что, как и говорил человек, который нам помогал, что при проектировании новых скринов с помощью Openbravo вы просто меняете где-то конфигурацию, и у вас идет в получение автоматической, новой страницы. То есть это похоже как бы на CMS. Yeah. Also, looking at the way it works, if you change a window, you have to go to console and do type something, and then the whole window gets regenerated. So then also, if you look at the development cycle, it was a very classic approach where the generation is not at runtime or at real time, but happens at development time. And what Openbravo is using is also proprietary templating technology, so their own templating technology. Yeah. Здесь Мартин говорил о том, что в отличие от CMS и некоторых других систем, генерация происходит не до рантайма, то есть как генерация каких-то классических статических артефактов, но происходит прямо в рантайме. То есть у вас есть какая-то в памяти крутится модель, и вы можете просто зайти в консоль управления, то есть на работающей системе, в работающем сервере, внести какие-то изменения, и сразу же нажать F5 и вывести изменения. То есть получается, здесь нету процесса паблишинга, то есть как, допустим, в других CMS-системах, когда та же Alfresco, где вы получаете страницы, потом вам нужно, вы сгенерировали страницы из модели, потом вам нужно положить это на сервер. Любое изменение, это значит обратно повторить этот процесс. То здесь можно делать все на лету. И он говорит о том, что Openbravo есть proprietary, то есть so it means it isn't shared, right? Sorry? I mean that proprietary template technology, it isn't shared with anyone, like sources. No, it's not. There is one part which is shared, but no, it's not shared by. Okay, and in which way it's restricted to share that source? Could we decompile, or it's? No, you can download and use it, but like open source is not just publishing your stuff. You need to have a community around it. You need to build a forum and support and all those things. And there was no time for getting this. Is it a commercial strategy, or is it just? No, it's not. Openbravo is open source, so you can make use of everything which is part of Openbravo. So also of the templating language. Здесь мы обсуждали, почему эта темплитная система, почему она как бы защищенная, почему она не в открытом доступе. И, в принципе, как бы здесь точка зрения Мартина была в том, что просто не хватает времени. But why there is no sources for that proprietary template? No, the sources are there, so it's open source. Yeah. But open source is not only about having a good license and supporting, right? Well, if you would send an email to Openbravo, they would support it. Yes, but you have to. If you open source something, you have to publish it. You have to do blogs. You have to do articles about what you do. And this is a small part of the whole Openbravo solution. So okay, so you didn't mean just like commercial one, like the templating system, but it's just not supporting fully. There are sources. Yes, there are sources, but it's not published separately. It's not published as a separate project. So it's published as part of the whole Openbravo solution. Okay. Mm-hmm. And proprietary means that you have developed it yourself, not that you keep it for yourself, but it's your own development, actually, in this case. Well, what are the challenges in this type of architecture? The user interface is page-based, so it feels less responsive in a modern, for a modern user.
When you click on a button, the whole page travels up and down, so it doesn't feel as dynamic as you would want to. Openbravo was using their own user interface components, like grids and other things, and in the end they could not keep up with demand, so they are not feature-rich enough for the modern user. Okay. Yeah. То есть какие вообще были вызовы перед Мартин как архитектором изменений в этой системе? То есть можно посмотреть. Во-первых, юзер-интерфейс не был Web 2.0, то есть там не было технологии Ajax, и была перезагрузка всех страниц. Вот, возможно, не была как бы проведена оптимизация юзер-интерфейса, и также он говорит о том, что в Openbravo используются различные компоненты, наподобие табличек и так далее, и то, что они не всегда как бы соответствовали задаче. Вот. Тут написано not future rich enough, то есть не настолько красивые и удобные, да. Закончить, да? Ну, на самом деле, он имел в виду, что это не какой-то темплитный engine, да, движок, который был написан кем-то другим, но они просто имеют свою встроенную систему, но она пошарена в open source. Просто как бы в этом случае слово proprietary имеет два значения. Первое значение — это защищенный, то есть не предоставляя открытый доступ. И второе — наподобие того, что это их собственная разработка, но она тоже open source. То есть это будет не XLT, не FreeMarket, но какая-то другая разработка, которая включена в этот проект. И эта технология, она не является фреймворком, то есть она просто включена в сорцы Openbravo, и внутри ее используют. То есть какой-то свой внутренний язычок. Окей? And because the system had been growing over time, it has become bigger and bigger. More functionality. The build times went up, so it was more tedious to do changes because for every change you had to do a rebuild. Also, minimal changes also require a system restart. So as a developer, you have to go through change, stop the system, do build, restart. So the whole cycle of this change, is minutes. Code changes were too complex. The technology was getting outdated. As things move on, and it's time to think about new things also. And too much own technology. What you see is that you minimize your own technology as much as possible and reuse as much as possible what others have done. There's enough to do anyway for you. There's always enough to do, more than you can do anyway. And that's also our experience. И последующие пункты, то есть система разрасталась, становилась все более как бы большой, и для того, чтобы сделать билд системы, то есть полностью получить рабочую сборку, Openbravo, это занимало слишком много времени, и как бы при современных подходах и требованиях, то есть когда нам, к примеру, мы написали юнит-тест, закоммитили код в SVN и хотим получить сразу же билд, через Continuous Integration, работающий билд, который скажет, прошли ли тесты, то есть если там система собирается, к примеру, 2 минуты, это уже очень много, то есть билд должен собираться очень быстро. Это первый пункт. Второй, то, что для того, чтобы что-то изменить на UI, особенно Java-программисты меня поймут, когда вам нужно, то есть в разных версиях Tomcat, то есть в 6-м, он переподхватывает, но все равно делает как бы рестарт. То есть когда нужно сделать какие-то маленькие изменения и делать полную перезагрузку системы. И на некоторых приложениях это может требовать больше минуты. И когда вы программисты, вы делаете какие-то вещи, попробовали перезагрузка, вы можете процентов все 70 времени просто тратить на перезагрузку. Дальше они хотели перестать менять код руками и применить template-driven development. Также Мартин сказал о том, что в Openbravo они применяли для этой системы свои собственные технологии, и на рынке в это время в open source появились уже нормальные вменяемые системы, которые решали те же задачи, и для их партнеров требовалось слишком много времени, чтобы изучать Openbravo, то есть, потому что там были свои темплиты, свои системы, то есть все свое, они писали все с нуля. И последняя мысль была о том, что в разработке сложных систем у вас всегда есть что делать, и вам нужно использовать как можно больше существующих готовых решений, потому что это привлекает партнеров и заставляет вас концентрироваться на бизнес-задачах. Okay? So about 2 years ago, we started with designing a new architecture for a web-based ERP system for Openbravo. The whole idea is it should still be model-driven,
which is great. I think that's a great feature of Openbravo, that you generate everything from a small definition. We should support all the current features. You know, there are really small features in the ERP system which you don't see at first glance. There are small things like how to fill a combo box if the values in a combo box are translated, for example. So if you're an English user or a German user, the combo box needs to be translated, and the content of the combo box needs to be sorted according to the translated values for the user. Well, it's an extremely gory detail, as I always say, but it's like the combo box can take weeks of work to get it done correctly in all the different cases. Мартин говорит о том, что до этого, то есть в этой системе как бы она применяется для, ну, существует локализация, интернационализация, и из-за того, что есть особенности как бы отрисовки и презентации для пользователей, иногда это может занять очень много времени, просто повозиться, нормально сделать один выпадающий список. То есть там, где есть сортировка по языку, есть автоматический перевод, возможно, какие-то есть особенности местные локали, и поэтому были соображения по поводу того, чтобы автоматизировать этот процесс. Okay? Yeah. So to support all the current features, we should use standard technology as much as possible. You know, it's great because if you use something standard, there's a manual you can refer to. You don't need to write your own manuals anymore, at least for that part. It's better it's easier for partners to learn about this technology. You know, Openbravo uses a partner strategy, so Openbravo doesn't sell the solution themselves. They use partners in countries to take care of that, and that's a very successful strategy also. We want to make it possible to change the system without restarting the system all the time. So less a system restart. And a very big feature is that we wanted to think about how to structure the user interface. So we did not only redesign the graphics, so the colors and other things, but we have a separate person looking at the flow, the navigation flow, and how a user interacts with the system. Yes, it's a usability expert. Okay. Yeah. Здесь были перечислены как бы соображения архитектора и дизайнера системы, которые, ну, как бы, о которых они думали при переводе как бы на новую архитектуру, и вкратце перечислю. То есть они хотели поддержать все, что есть сейчас, но использовать какие-то стандартные технологии, сделать так, чтобы поддерживать систему можно было бы легче за счет отсутствия рестартов, за счет использования стандартных технологий. И также они работали больше не над дизайном, имеется в виду цвет, а больше над улучшением юзабилити, то есть удобства системы. Okay, if you look at this is a small picture of the architecture. What you see is what we chose is a rich internet application architecture. So on the client we have a JavaScript client running. The JavaScript client is loaded up front or when the user visits the application for the first time. So the only thing which travels after that between the client and the server is data and actions. So if the user processes an order or other stuff, I'll give you a chance to translate. Перед вами такая высокоуровневая архитектура того, что было сделано, и упор здесь был сделан на стороне клиента. Использовались Smartclient, JavaScript и Sencha фреймворки, и перед тем, как пользователь заходит на страницу, происходила загрузка полностью всего как бы JavaScript фреймворка. И потом, то есть в лучших как бы традициях Web 2.0, между серверами клиента путешествовали только данные. В формате мы видим JSON веб-сервисы. Okay? Yeah, what you see below there are three hyperlinks. Actually, the bottom two are the same, but they're just for reference. When we chose the user interface library, we had to choose between Smartclient and XDS at that time. And both of them are very great solutions, and we chose Smartclient in the end because it was a more model-driven environment, and it was an older system, so it had more features at that point in time and had a much broader API than XDS. На самом деле, когда они рассматривали, что использовать на стороне клиента, чтобы не изобретать велосипед, они рассматривали несколько технологий, но выбрали Smartclient, потому что она была более стабильной технологией, имела больше как бы наворотов различных примочек. Вот. И тоже очень важный момент, то что у нас есть дата-ориентированный бэкэнд, то есть сервер-сайт, имеется в виду формат JSON и модель-driven development, и было бы хорошо использовать на стороне клиента тоже модель-ориентированную систему. И как бы я тоже знаю это, что вот Smart Client, он очень ориентирован на модель и позволяет описывать те же компоненты в рамках модель-driven development. То есть
получается, все, что им было нужно, это отдавать с сервера на клиент описание компонентов в виде модели. But both of them are great solutions. So if you're interested in rich internet applications, environments, both technologies are great to study. If you're interested in rich internet applications and JavaScript on the client, both technologies from Smartclient as well as Senja are great technologies to study. Если вам интересен client-сайт, конечно, обратите внимание на Smartclient, XJS и Senja. Well, if you look at our next level, at the server, you have like what we call a JSON REST web service. So the whole database and the application can be accessed through like a JSON REST. Does anybody know what REST means, or do you have experience with REST web services? Имел ли кто-то опыт с REST-сервисами? Расскажите в двух словах. REST-сервис — это, грубо говоря, вместо любой ресурс в интернете, он представляется в виде страницы, на которой доступны 4 операции по получению этого ресурса get, по обновлению этого ресурса, насколько я помню, update, и по записи этого ресурса, это пост-операция, как бы все знают, кто с вебом работает, что это такое. И есть еще одна операция delete. То есть в REST-терминологии как бы у каждого ресурса есть свой URL, к которому есть доступ к этому ресурсу, и он как бы там тоже регламентирован. Вот. За счет этого упрощается очень сильно архитектура системы, потому что вы всегда знаете, что для доступа к какому-то там отчету там, или ресурсу вам достаточно там указать там URL, который состоит там из имени там order, да, допустим, там слэшек там 1, это значит там к первому отчету. Там. Вот. Ну, я как бы рассказываю это упрощенно на пальцах, то есть если читать там REST-спецификацию, там достаточно много, но это вот такое как бы бытовое понимание этой технологии. Вот. Такое выражение RESTful services. И, то есть изначально веб-сервисы, особенно в Java, они стартовали как тяжелая технология, имеется в виду WSDL и WS спецификации. Они выделены даже в рамках G2E, появились попозже, то есть в новых версиях G2E. И, как бы можно сказать, в оппозицию к ним появились более простое описание, правильно? То есть доступа к данным, в котором не было каких-то XSD-схем, не было каких-то наворотов, но которые, тем не менее, позволяли нормально работать с ресурсами, особенно и XML-ориентированными, но также и JSON-ориентированными ресурсами. Okay? Yeah. And below that we have what's called data access layer and Hibernate. So we have Hibernate running on top of the database, and it makes it possible to talk to the database in an object-oriented way. Basically, that's what Hibernate does. It hides the relational stuff for you in a way. Yeah, that's my next thing. Maybe we'll Они решили, понятно, что использовали как бы лидера в RM, Hibernate, чтобы просто не возить HDBC, но как бы это как стандарт, то есть не будем его касаться. Okay? Yeah. And as a server-side framework or server-side environment, container environment, we use JBoss Weld. Basically, what you get when you look at a Java application, all the objects run in memory on the server, and you need something which manages these objects. So if you get a request from the client, that you get objects which live in the request context, so only live during the time of request. They should be created automatically and destroyed automatically. And you also have objects which live in the session context, which exist during the time of a session, for example. And is it related to SIEM or not? No, it's a successor of SIEM. So JBoss Weld is coming after SIEM, and it's very similar to Spring. It also covers the dependency injection topic. Okay, so so JBoss Weld, it's necessary for different types of context and to have own configuration, right? Yes, and the great thing about JBoss Weld is that you don't need XML configurations. You can just specify in the classes, you add annotation classes, and JBoss Weld will automatically find these classes for you. And that makes it so you can define your dependencies in a very distributed manner. Ну вот в качестве application сервера, and is it G2E server or G2SE? Sorry, it runs in Tomcat, so it runs. And okay, it's like a part of Tomcat, or it's library, or it's a library. It's a jar file. Okay, and that library is like a container, right? Yes, it's a container. You can download it from JBoss, so it's like a JBoss solution. So there is like one servlet, and it's just loads and manage everything, right? Yes, there's a listener, actually, a servlet listener. Yeah. Okay. На самом деле вот интересный вариант, потому что
использовали Tomcat, но он здесь даже не показан, а использовался JBoss Weld фреймворк, он вышел из фреймворка SIM, и хорошая как бы вещь состоит в том, что он поддерживает различные контексты, то есть контексты уровня application, сессии, контексты уровня реквеста. И, ну, как бы, насколько я понимаю, что это очень удобно для работы именно в формате Rich UI, то есть работать с Smartclient, потому что вам нужно сделать запрос, получить контекст, и потом просто, чтобы этот контекст просто разрушился в некоторых случаях. И также он имеет встроенную систему зависимостей, встроенную систему как бы ставок, injection of control. И это очень похоже на Spring, но особенность в том, что в JBoss Weld вам, в принципе, не нужно даже конфигурационных файлов, но вы просто используете аннотации в классах. И, то есть, как бы все понимается само собой. Технически у нас есть Tomcat, в Tomcat библиотечка JBoss Weld, которая как бы взлетает через listener, наверное, на старте как бы сервера, и потом является как бы контейнером уже для последующей функциональности библиотек, как-то через манипуляции, через класс-лоудеры. Yes, this is what I want to talk. Now I'll do a small demo because we have seen enough slides. And what I'll do, I'll first demo the classic UI, and then I'll demo the new UI, and you should see a difference in both. What I'll do, I'll first have to. What you see here is what's called classic UI. On the left you see the menu and there's like a main area where the content is loaded. Now let's I'll move over to I open a sales order page for you. What you see here is on the left you have the head menu again, and you see on the right it's like a grid. And the grid you can sort by clicking on the header, and you can filter by clicking on the button in the top. And there you get a filter page. And if you double click, the page opens, and what you see if you double click, the whole page leaves and a new page is created. And well, probably this won't work because I think it's already posted. So I'll change something and I press the save button. And now what you see, the whole page gets refreshed. So it goes away and then it comes back. And that's a very classic user interface pattern. You'll do the translation. Я сменю Диму на время. Is it the old interface? This is old interface, yeah. Yes. Yeah. То, что сейчас было показано, это старый интерфейс сообщения с системой Openbravo, в котором у нас есть табличный список каких-то записей. В этом списке есть сортировка, и выбирая какой-то элемент из этого списка, дабл-кликом мы получаем форму редактирования, в которой можем изменить какое-то поле и там нажать кнопочку, чтобы оно сохранилось. При этом постоянно идет обновление страницы. Is there a constant refresh of full page? If you do an action, the whole page is refreshed. So if you save, for example, or if you do other things, then the whole page goes away and comes back, and the same for other parts. And also what you see here the sales order header, but the sales order also has lines. In the header you define who's the customer. In the lines you define which are the products you want to sell to that customer. So there can be multiple lines for one header, but you don't see those lines here. You have to click on a hyperlink, and then the header disappears, but I'll show you. Ну, в общем, да, любое действие этого интерфейса приводит к полной перезагрузке страницы, и как бы это создает достаточно значительное неудобство там, при некоторых аспектах, допустим, для того, чтобы получить какую-то информацию о там, списке клиентов, которая может быть не видна на этом экране, вам придется вернуться на какую-то страницу, получить полный список, вот, вместо того, чтобы, допустим, как в современных системах там какое-нибудь окошко динамически подгрузило этот список сервера. Yeah. And here, for example, you see a line view, but you don't see the header anymore. And if you go even one level deeper, you see that there's a line tags, because what you see now, you get a small feel for what the ERP system is. An ERP system is basically storing all kinds of information, and information is hierarchy oriented. So the header has lines, and the lines have tags, and the line can also have discounts, for example. Для перехода на каждый уровень иерархии вот в такой системе, вместо того, чтобы просто, допустим, раскрыть дерево там, по плюсикам, вот, приходится кликать на каждый уровень, дождаться загрузки полностью страницы, вот, и
вы получаете очень небольшую информацию от своей ERP-системы, вам бы хотелось видеть это больше и быстрее, и динамичнее, потому что объемы достаточно большие информации в ERP-системах. Yeah, so this is a very quick view on the classic user interface. Now, what I'll show you now very quickly what we've done on the client. I'll do first a refresh because I've been logged out. Okay. И теперь посмотрим, как работает клиентская часть в новом варианте. I don't have internet connection, so that's why what you see here is a starting page with widgets. So users can create new widgets which give summary information of the company. For example, here's a list of invoices to pay on the left bottom. So different roles can have different widgets. So if you are people who are in purchasing or sales, you have a sales widget or a purchasing widgets. And for managers, you can have different types of key indicator widgets, for example. And you can integrate Google and other parts also from the internet here. Это заглавная страница, которая конфигурируется с помощью виджетов, на которые, я так понимаю, различные люди могут конфигурировать ту информацию, которую они хотят видеть в первую очередь. То есть для менеджеров, допустим, будет полезна какая-то информация о ключевых показателях. Вот, для кого-то там будет список закупок более важен. Вот, ну, все это конфигурируется. Yeah. And here what you see, an ERP system tries to also combine some portal capabilities. So you have portal solutions, which are not ERP systems, and you have ERP systems, which try to get some portal capability in there to support their users for their specific tasks. And that's, То есть в отличие от классических систем, ну я не знаю, как насчет 1С, но видно, что все как бы приложения стандартные, они предлагают вам какой-то вариант там экранов, которые вот просто привязаны, и для того, чтобы сделать какую-то вещь, вы должны зайти в какой-то определенный экран, что-то сделать. Здесь уже у ERP-системы появляются такие возможности портала, когда пользователь может сконфигурировать информацию, вывести то, что ему более важно, и подстроиться под те задачи, которые надо решить пользователю. Вместо того, чтобы обучать его, как делать задачи, пользователь может как бы адаптировать систему под свои нужды. Yeah. And some other changes are traditionally now of previous solution, people use the menu, but currently I use the system also myself. People use what's called quick launch. So here you can easily go directly to the type of information or the type of view you want to see, for example, to purchase order. Ну, обычно люди использовали меню для того, чтобы переходить к всяким пунктам. Вот добавили возможность быстрого запуска. Yeah, what you see here is what's the new user interface. You see that there are multiple views. You can see the header as well as the lines. It's much easier to filter, for example, here on the line. So let me filter on 16, for example. So and that's for a user who manages and types in orders all the whole day. People that's the work for many people. This is really important to easily filter things. If you click on the header, sorry, you can translate. Но полезность фильтров, я думаю, не стоит как бы объяснять. Тут так все понятно, что можно как бы по заголовкам смотреть, ну и фильтрами фильтровать ту информацию, которая выдается на экран. Yeah. If you click on a header, it shows you the lines, and it also shows you the line tags below here. The system is pretty complex because actually it shows always two views, even though the whole hierarchy of views can be much deeper. I'll give you an example shortly. И если вы выбираете какой-то элемент верхнего уровня иерархии, то снизу вы можете сразу же видеть детали по нему и какой-то текст, который идет даже ниже из самого, может быть, заказа. Yeah. And there's some other things here. If you look at the orange buttons on the top, you see, that's based on the type of selection you have. Обратите внимание на верхнюю линию кнопок. Вот, она будет зависеть от типа записи, которую вы выбрали. Yeah, for example, if I go here, you see only the close button, and here you see the completed button. And to give you another look at the detail, you see that you don't see it, but the M is underlined. It means it's a shortcut. If this is in a different language, you would have a different label there, and there would be a different character which has a shortcut underlined. So the whole system, that's what I mean with details in the ERP system. If you go and really have a solution which works for people, you need to take all these type of things into account. So shortcuts are automatically computed on the basis of the translated label of the button. It's Да, еще один очень важный момент, то что в системах, где надо выполнять какое-то большое количество повторяющих операций, вот операции с мышкой они не очень эффективны, поэтому есть клавиатурное сокращение. Вот старые досовские системы, как бы их все там не
не ругали, но они имели очень приятную особенность, то, что любое действие оператора доступно там, с помощью 3-4 нажатий клавиши, тогда как в каком-нибудь там Excel новомодном люди мышками там минутами копаются для того, чтобы сделать что-то простое. И система вот Openbravo, она принимает во внимание даже такие детали, как клавиатурные сокращения, они всегда подчеркиваются, да? Вот клавиатурные сокращения на другом языке будут подчеркнуты по-другому. То есть они будут иметь, возможно, какие-то или другие сокращения, или, по крайней мере, давать по-другому подсказку, как ими воспользоваться. Вот. К слову, в Gmail, если вы переключите раскладку, клавиатурные сокращения работать не будут. Вот. А в Openbravo это все учитывается. То есть там они уже будут работать как надо. Вот. Если как бы интересно, можете сами проверить, в Gmail есть там shift-вопросик, вот, в английской раскладке, он показывает все клавиатурные сокращения, но вы, наверное, о них не знаете, потому что многие работают с русским. Yeah. And I'll show you this view. It's a combination as well client-side logic and server-side logic. For example, if I look at this partner address, it's in Pamplona. It's a small city in Spain, very nice city to visit. By the way, especially in the beginning of July. I'll select another business partner. Which is in Madrid. And there you see that the address automatically changes to Madrid because this business partner has different addresses than the other business partner. So the whole, if you look at the screen of an ERP system, there are interaction between all kinds of fields and based on all kinds of changes. И, как можно заметить, поля, они имеют зависимости в ERP-системе, и изменяя одно поле автоматически, информацию, которую можно подставить автоматически для другого поля, в качестве вот здесь вот был выбран другой партнер, и автоматически для него был подставлен как бы его реальный адрес. Вот. Это все система тоже позволяет сделать. And let's save. Okay. So you cannot change business partner or lines if there are lines. Let's remove the line. Не позволяет сделать, поменять партнера, вот, если есть какие-то уже дела с этим партнером, поэтому. So now I could save the record. So this is like it's very well. The next speaker will arrive shortly, so I'll go a bit quicker. But this is like what we call a new user interface. So it runs completely in the client, and the only thing that goes up and down is the data and actions. If I select a certain value for a field, it asks the server to compute a new value. So it gives a much quicker user interface experience. And we have added all kinds of other features to make it nicer for the user to work with the system. Martin, am I right that it's fully executes on the client in the browser? Yes, this completely runs completely in the client. Полностью весь интерфейс работает в браузере, вот, поэтому количество запросов к серверу вообще минимизировано. Вот это, наверное, основная фишка вообще этой системы. Yeah. За счет этого получается интерфейс более динамичным. As an example, let's see another example. Just look at the child view below there, and you'll see what happens if I save this record. Excuse me, Charles. You see it automatically creates. The server automatically creates new records which are sent to the client and shown there. So there's just to show you that an ERP system is an interaction very much between the client and the server. The server recomputes things and the client needs to be updated all the time. And using JavaScript means that it's quicker for the user because the user doesn't see the whole page disappear. He just sees the data being refreshed. Yeah. Механизм работы получается такой, что сервер обновляет данные. При записи, вот, допустим, на диск получается, что сервер обновляет данные, а роль клиента просто получить эти обновленные данные и вывести их на экран. На сервере, am I right that no server processing takes place in rendering the Correct. Yeah. Graphical Only elements? in computing information. Only computing the data is done on the server. И поэтому как бы никакого графического обработки каких-то там элементов, там HTML-тегов на стороне сервера не происходит. Клиент получает данные и их отображает в этом интерфейсе. Только данные. Yeah. I'll move back to the presentation because I think it's almost time. Is that correct? Yeah. So what I showed you is that there's a user interface with a hierarchical structure. With a window and tabs, and you have views and child views, and I've shown you a little bit about fields and interacting. And I want to talk about that these views are generated, but I already mentioned that to you. Because of lack of time, I will skip these slides.
and I won't do a demo of Smartclient either. You can look at the smartclient.com website to look at the demo. What I want to show you is just how an ERP system is built, how it's developed, and that it's possible to, to use rich internet technology to build a user interface. And maybe you want to translate. Yeah. Ну, Мартин хотел показать, что страница имеет структуру, иерархическую структуру, что есть код-генератор, который по модели позволяет быстро сделать ERP-решение для какой-либо проблемы, существующей на предприятии, и показать, как легко можно управляться с интерфейсом. Martin, if I understood correctly, you didn't show all the parts, especially about modeling. No, because of lack of time. Yeah. Otherwise, I would have shown you how to define a window and how to define fields and how to, how to do that in user. Because I can show that in the new user interface. The user interface is built in itself, which is a very important concept in IT technology anyway, to do things with your own technology. Eat your own dog food, anyway. Мартин еще хотел сделать такой мастер-класс тому, как сделать минимальное такое решение на Openbravo, но так как у нас не очень много времени, поэтому мы просто остановились на этих вопросах. Но вот тот интерфейс, который вы видели, он сделан с помощью, собственно, самого Openbravo, с помощью тех инструментов моделирования, инструментов, я так понимаю, задания иерархии каких-то элементов, которые, в общем-то, используются для построения любого типичного решения на Openbravo. Эти страницы — это не только, можно сказать, там, система конфигурации самого Openbravo, но также и решение, как оно бы выглядело бы для вашей системы. But if you're interested to see how it's done, I'm very interested to show it also. So just after this presentation, or I'm here the whole afternoon, I'm more than prepared to show it or demo it for people who are interested. И если интересно, мы после обеда, я думаю, сделаем мастер-класс. Мы его обязательно сделаем, потому что, по крайней мере, есть два человека, которым это точно интересно. Yeah. So even if there's only one person, just come to me, and if there are more, it's nice to do together, of course. Да, поэтому находите Мартина, мы будем где-то рядом и что-нибудь интересное устроим. Yeah. Yeah. А возможно, да, мне подсказывают, что у нас есть форточки, мы можем сделать это в рамках даже какой-то секции. Martin, we have some time slots that are not busy, so we can do this. Okay, in the afternoon, yes. Yeah. Second. Well, this is like the conclusion of the presentation, so I'm wondering if there are any questions or remarks. Замечания, какие-нибудь вопросы? It's what we did. It's a combination of CSS styles and JavaScript. JavaScript is used for the sizing, for example, and that certain icons have a certain size. But for the rest, it's about five or six CSS files and about 50 images, which are icons and other things. So it's some work. It's like a few days' work. Let's say it this way. Between 1 to 5 days to get a whole new If you only change colors, it's very little work. But if you really want to change spacing and other things, it's much more work, of course. So we should change CSS and JavaScript files, and the interface will be changed. Yes, but if you only want to change the colors, you don't need to touch the JavaScript, because then you only need to change CSS and the icons. And the JavaScript is really for the margin between certain parts and other things. But if the icons are the same size, then you are fine. And often they are the same size. Often they're 14 pixels or 16. That's and then it's a few days of work, and you can get a total other view. Looks really very different. Okay, thanks. Yeah. Okay, what I showed you is an ERP system. I know many people work in consumer websites or at gaming, but ERP is a really interesting environment to work in. Sometimes it's very detailed, but on the other hand, it's very interesting to learn how companies work with their software. And ERP is used everywhere. It's used at dentists to big companies. It's a great environment to work in. It's a great international environment to work in. The rates are very excellent, if that's your drive also. But in general, there are interesting problems to work with and interesting people to work with. At least that's my impression. So thanks for your attention, and I hope if you're interested, just come visit me this afternoon. Мартин благодарил всех за то, что пришли послушать его, за ваше внимание. И также сказал, что ERP — это очень интересная система, благодаря которой можно посмотреть, как работают на самом деле компании. Потому что ERP-системы, несмотря на такое непонятное название, используются всеми, от дантиста до больших корпораций. И если в больших корпорациях
есть просто отдельные там отделы, которые знают, что такое ERP, то в наших маленьких компаниях обычно говорят, вот надо 1С там проапдейтить там, или там посчитать бухгалтерию там, или еще что-то. И изучая ERP-систему, кому-то нравится геймиться, а кому-то нравится просто смотреть, как работают реальные вещи. И преимущество Openbravo то, что вы еще имеете возможность общаться именно в комьюнити людей, которые по всему миру решают те же самые проблемы, вот, может быть, немножко по-своему, но это опять-таки дает больше интересных каких-то вопросов, больше интересных ответов, какого-то живого общения. Вот. Еще раз спасибо за внимание. Thank you.